Hello everyone, welcome to Home Pantry Food Channel. Italian coffee cappuccino আজ আমরা বাড়িতেই বানাবো with 2-3 simple steps. But it tastes like exactly cafe style cappuccino. So let's start. First coffee powder নিয়ে নিয়েছি 2 spoon, তার সঙ্গে 1 spoon jaggery powder and 1 tablespoon of warm water দিয়ে ভালো করে নেব এবং একটা স্মুথ কনসিস্টেন্সি একটা ক্রিমি টেক্সচার ওটা চলে আসবে। নাও 1 tablespoon of mixture I will add on a cup and now add করে দেব 1 cup hot milk. Now I will stir well and garnish it with coffee powder and hot chocolate syrup, and subscribe my channel for more recipes.